ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইজি ইংলিশ বাই APS। আজ আমি তোমাদের জন্য 15টা ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস বাংলা মানি সহ অ্যান্ড উইথ ফ্রি কুইজ নিয়ে চলে এসেছি। এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত হেল্পফুল হবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। নাম্বার 1, আমি আশেপাশেই ছিলাম। I was around. নাম্বার 2, এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। She or he was pretty pleased about that matter. She or he was pretty pleased about that matter. Number 3, সে অনেক কান্নাকাটি করছে। She or he was crying a lot. She or he was crying a lot. Number 4, এটা আমার জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল। This was the simplest task for me. This was the simplest task for me. Number 5, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? Where were you for so many days? Number 6, তুমি আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করছিলে? You were spying against me. You were spying against me. Number 7, তাকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে দাও। Let him make his own decision. Let him make his own decision. Number 8, আমি হাঁচি থামাতে পারি না। I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. Number 9, আমি এই হাসপাতালে প্রথমবার এসেছি। This is the first time I have been this hospital. This is the first time I have been this hospital. Number 10, তারা কি আজকে আসছে? Are they coming today? Are they coming today? Number 11, তাকে রুমে নিয়ে যাও। Take him to the room. Take him to the room. Number 12, আমাকে আরেকটু সময় দিন। Give me a little more time. Give me a little more time. Number 13, যখন ইচ্ছে তখন আসুন। Come whenever you like. Come whenever you like. Number 14, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে থাকুন। Stay here till I get back. Stay here till I get back. Number 15, আমাকে আর এক কাপ চা দিন। Give me another cup of tea. Give me another cup of tea. আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আমি তোমাদের জন্য এই ভিডিও থেকে কিছু কুইজ রেখেছি। এগুলি ইংলিশ আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ততদিন পর্যন্ত নিজেদের সুস্থ রাখবে এবং ভালো থাকবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।